Hi all, today we are going to have a discussion on the poem A Country Without a Post Office, written by Agha Shahid Ali. Before going to the poem, we can have a discussion on Agha Shahid Ali, the poet. And Agha Shahid Ali was born on February 4th, 1949 in New Delhi, India, and he was raised in Kashmir in a sophisticated, enlightened and culturally rich Muslim household. So he was born in New Delhi, but he was raised in Kashmir in an educated and enlightened Muslim family. His father, Agha Ashraf Ali, was a well-known educator in Srinagar, the capital of Kashmir. Agha Shahid Ali grew up speaking Urdu, Kashmiri and English, attended an Irish Catholic school in Kashmir and later earned his undergraduate degree at the University of Kashmir in Srinagar. He took his master's degree in English from the University of Delhi and after emigrating to the United States of America in 1976 took a PhD in English from Pennsylvania State University in 1984. In 1985, he received a Master of Finance degree in Creative Writing from the University of Arizona. So, from this author introduction, you understood that Agha Shahid Ali got education abroad, even though he was born in Kashmir. You know the geographical and political peculiarities of Kashmir. He wrote his first poem in English at the age of 12, though he claims Urdu as his mother tongue. His mother tongue is Urdu, but he wrote his first poem in English at the age of 12. Because he was living in British colonized India, he considers English as a South Asian language. While in India, Agha Shahid Ali sent out poems regularly to American publications, which regularly rejected them. His breakthrough in poetry came in 1991 with the publication of A Nostalgic Map of America, which critics hailed for its lyrical imagery and haunting voice. Exile, longing, and a global perspective inform much of Agha Shahid Ali's poetry. And the poet's sense of both loss and belonging is abundantly evident in his collection. The Country Without a Post Office, which was published in 1997, portrays the conflict between Muslim Indian militants and Indian government over the control of Kashmir. So let me explain it once more. Our poetic collection, A Country Without a Post Office, was published in 1997. There was a riot in Kashmir in 1990. And the poem portrays the conflict between Muslim Indian militants and Indian government over the control of Kashmir. Kashmirinte controlinu vendite ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ആ ഒരു കലാപത്തിനും ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് we can discuss detailing. The title poem from the collection The Country Without a Post Office, which is our prescribed poem, layers history and apocalyptic imagery to depict a nightmarishly beautiful landscape. Nightmarishly, you know, ഒരു പേടി സ്വപ്നം. Kashmir is very beautiful, but at the same time it's a nightmare. And he taught in many foreign universities, including Pennsylvania State University. He taught in University of Delhi and the State University of New York, etc. And some interesting information about Agha Shahid Ali. In addition to penning 8 collection of poems, Ali also edited Ravishing Disunities, Real Ghazals in English. Ravishing Disunities, Real Ghazals in English in 2000. And he translated Rebel Silhate, selected poems by Faiz Ahmad Faiz in 1992. Faiz Ahmad Faiz എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനി പോയറ്റിൻ്റെ പോയംസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസ് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റാണ്. CAAയുടെയും NRCയുടെയും സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പാടിയിരുന്നതാണ് ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസിൻ്റെ ഹം ദേഖേംഗെ എന്നുള്ള കവിത.
He was the director of the creative writing program at the University of Massachusetts when he died of brain cancer on December 8, 2001. He died in 2001. His last book, Rooms Are Never Finished, was a finalist for the National Book Award. So that's all about Agha Shahid Ali. Now we are coming to our poem, The Country Without a Post Office. The country without, in this video I am only giving the introduction to the poem A Country Without a Post Office. It was originally published as Kashmir Without a Post Office. Its original title was Kashmir Without a Post Office. It was first published in the Graham House Review. Agha Shahid Ali revised it, doubling its length and changing its name when he included it in the collection The Country Without a Post Office in 1997. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു കാശ്മീർ വിത്തൗട്ട് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എ കൺട്രി വിത്തൗട്ട് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. The title poem derives from an incident that occurred in 1990 when Kashmir rebelled against Indian rule, resulting in hundreds of gruesome violent deaths, fires and mass rapes. For 7 months there was no mail delivered in Kashmir because of political turmoil gripping the land. സമാനമായൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1990 കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ റൂളിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സമാനമായൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 1990 കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ റൂളിന് എതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ കലാപത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും ഒരു മാസ് റേപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. സോ there was no mail delivered for Kashmir for 7 months. ഒരു 7 മാസം പുറം ലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും സാധ്യമാവാതെ വന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. At that time, a friend of poet's father watched the post office from his house as mountains of letters piled up. One day he walked over the piles and picked a letter from the top of one, discovering that it was a letter from Shahid's father addressed to him. സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറം ലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല, ഒരു മെയിലും വരുന്നില്ല, ഒരു കത്തും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആഗ ഷാഹിദ് അലിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക്, സമീപത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൈലപ്പ് ചെയ്ത് കൂടിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ലെറ്റർ ചെന്നെടുത്തപ്പോൾ ഇത് ആഗ ഷാഹിദ് അലിയുടെ ഫാദർ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററായിരുന്നു എന്ന ആൾ തിരിച്ചറിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയം ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു അലീസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെല്ലോ പോയറ്റ് ജെയിംസ് മെറിൽ. ഇത് ജെയിംസ് മെറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആഗ ഷാഹിദ് അലിയുടെ ഫ്രണ്ടിനാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് ആൻഡ് ഓഫൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോയം വിത്ത് എ റൈം സ്കീം ദാറ്റ് ഡബിൾസ് ബാക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ത്രൂ അക്യുമുലേഷൻ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ റാദർ ദാൻ നരേറ്റീവ് ലോജിക്. The poem is filled with recurring phrases and words with haunting images of longing and desire, which evoke the pain of one who struggles to understand what is happening in his own land and heart. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു പെയിന്, ആ കാശ്മീരി ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ നമുക്കും കൂടി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ദേ ആർ ലിവിങ് വിതൗട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദം, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദെയർ ഹാർട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദെയർ കൺട്രി, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദെയർ പ്ലേസ്. സോ ദറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, വെരി pathetic situation, and the poet wrote it in such a way that the structure, the recurring phrases and words, haunting images, the longing, the desire, it all will evoke the pain of Kashmiri people. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഹോണ്ടിങ് ഇമേജസും ആ വേർഡ്സും ആ റിക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസും ഒക്കെ ആ കാശ്മീരി ജനതയുടെ സ്ട്രഗിൾസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പോലെയാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സോഷ്യലി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയാണ്. ഓഫൺ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ റീഡേഴ്സും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഗ ഷാഹിദ് അലിയുടെ ദി കൺട്രി വിതൗട്ട് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നുള്ള പോയം. അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയാണ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഡീറ്റെയിലി അബൌട്ട് ദി പോയം, ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പോയം in our next video, and that's all for today. Thank you.